We can see now all over the world that these artists are presented under the brand of Russian avant-garde, which is not true. Мистецтво Лесі Лозовського, мистецтво українське того часу, воно стає дуже легко нам його поставити в цей рядочок європейського розвитку того часу. Він надзвичайно, мені здається, сучасний. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Maria Romanenko. History is cyclical, we often hear. So what does an artist who lived and worked in the late 1910s and early 1920s have to do with today's Ukraine? Well, it turns out a lot. As you may remember, the territory of Ukraine was repeatedly invaded by Moscow between 1917 and 1922, until most of Ukraine was no longer able to defend itself and the Soviet Union absorbed it. This is when young Ukrainian artist Les Lozovskyi lived and painted. He was born in 1900 and died just 22 years later under mysterious circumstances. Was he executed at the request of the Moscow authorities, like many Ukrainian artists were in the 30s and 40s? We still don't know. But today's Ukraine is living through similar challenges and pain, despite having had 31 years of independence from Moscow. In this program, we will look at Les Lozovskyi, his life, his art, and his death, because it is important to know the past in order to understand the present. So if you want to find out more about Ukraine's past, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. First, the founder of Art Matters Ukraine, Daria Prydybailo, who curated an exhibition dedicated to Lozovskyi, will explain its significance. Les Lozovskyi showed us how Ukrainian context was extremely separated from the center, from the metropolis, from the Moscow, because this artist in 1916 went to study, and then in 1917 he was back to Ukraine when the National Academy of Art was opened, and where our basically famous Ukrainian artists who create avant-garde artists who created national art back then were presenting their schools and teach students. And today we see like this artist who died in 1922 was really escaping the ideology that came and tried to destroyed many national Ukrainian schools, and that like ruined and broke many artists. So today we are going back to the previous century in order to find what was happening there and who we are also, because all these pages were hidden from us, from Ukrainians, for many decades. Therefore, this project, Overcoming Death, Les Lozovskyi, is extremely important. And we present it in National Art Center of National Center Ukrainian House today in December of 2022, when like the rockets are flying over the city, when there is a blackout happens, but we still continue our cultural practice. We still develop projects and present artists today because it's an extremely living process, and the practice should never stop. So the artist, we should speak shortly, he had only 5 years in Ukraine from 1917 till his death in 1922. To work and create. And today we have only a small amount of his works, 5 drawings and around 20 book covers, graphic works. But we can see from them how extremely talented this artist was, how he could combine 2 different schools in his art, and what the huge potential this artist had in Ukrainian art as European culture had. And so therefore today, like this artist dying before the mass execution of Ukrainian other artists in 1930s, he escaped also the main imperialistic context, like where names were appropriated by the center, by Moscow again, like Malevich or Exter. We can see now all over the world that these artists are presented under the brand of Russian avant-garde, which is not true. And this, like, therefore it's so important not only bring back the heritage to Ukraine and decolonize culture ourselves from the Moscow, but also
Les Lozovskyi is a very good example when the same, like artists who created in the same time and period was not catched by the ideology, by the metropolis, by the center, by the empire. The research of this artist and of the times of 1920s, 1930s, we continue because this is like a dark, really dark times that were hidden from us and were hypocritically hidden from the over the world, from the rest of the world, telling the real story of Ukraine, what has happened here, the huge violence and the histories. One of the works, of the drawings we have is a portrait of my soul, which was created in 1919 by Les Lozovskyi in a small magazine that students made at the academy back then. This work showed us a portrait of the inner world of artist, and it's very sad. We see the very sad man with the aura around him, and the line which he uses really showed us that this artist is a modernist artist. And the same lines are belong to secession to the Art Nouveau in European, like in other European countries. But the portrait has a huge eyes, and we see that artists actually combine in this drawing both sacral and non-sacral paintings, and also the colors are extremely impressive. This deep blue and golden, which are combined there, are very impressive. And we see how the connection between Les Lozovskyi and Alexander Exer, one of his teachers, who back then in 1918 was working here at the school and opened the school for students. So I found that this small drawing is extremely important and interesting, both from artistic point of view and for me as art historian, and also as political, because this instead of showing the revolution and celebrating and manifesting revolution, we see that artists show the sad personality and the image of the sad person. So maybe that expect or reflect on the events that are political events which are happening back then in Ukraine, in Kiev. Also, another work which we show today is Holy Mother, was created in 1921, before his death somehow. And this work show us also very personified, like Holy Mother. She's full. This image is full of doubts, instead of real colonies, and it's also very personified. And maybe we can say also about the Boychuk school, the connection between Boychuk and Les Lozovskyi, and Mikhailo Boychuk, founder of the great school Boychukism of avant-garde times. He also was influenced this artist, of course, and he was one of his teachers at the academy. What makes this image very interesting, among others, that Holy Mother is really full of doubts and has no trust to reality. I don't know why exactly this image of Holy Mother was taken by Les Lozovskyi, but probably because by his own, he has no trust to times, to the reality where he lived in. Olena Kashuba-Volvach is a leading researcher at the Modern Art Research Institute. She'll explain what inspired Les Lozovskyi's art. На мій погляд, вплив Бойчука і школи бойчукізму треба розглядати через те, що, по-перше, в 17-му році, коли Бойчука запросили до Академії мистецтва, його запросили з метою, найголовнішою метою, яка на нього покладалася як виконання, це була
реставрація чи реформа церковного мистецтва. Тому що в 17-му році українська церква, українські церковні діячі, вони планували відродження української церкви, коли постала Українська Народна Республіка. Для нової української церкви потрібен був новий український живопис церковний. Тому не випадково при підтримці Грушевського, при підтримці Шептицького, за якої пропозиції Бойчук був запрошений до Української академії мистецтв. Тобто це досить глибока така ниточка, яка якось зазвичай проходить повз уваги, але вона дуже важлива. Бойчук був покликаний реформувати український церковний живопис, українське церковне мистецтво. Це важлива точка. Тому його учні, вони так само виховувалися, вони працювали з цією метою. І Лесь Лозовський долучається до цього кола в сенсі так самого створення нового українського церковного мистецтва. Це вже потім, в середині 20-х років, школа бойчукізму, вона, як і все мистецтво, вона перейшла на радянський пафос і змінила свої орієнтири, інколи примусово, інколи під тиском обставин. Це окрема історія, окрема розмова. Друга точка – це те, що він був учнем Нарбута. Нарбут – це людина, яка знову ж таки в Українську академію мистецтва прийшла як реформатор для створення українського стилю в мистецтві. Не просто української графіки, а українського стилю. Тому що Нарбут в цей період, 17-20-ті роки, які він перебував у Києві, він торкався буквально всього. Від книжкової графіки, журнальної графіки, станкових творів, гральних карт, тобто багато побутових речей він намагався розробити, вклавши в них оцей український дух, зробити свій український стиль. Це дуже важливо. Але база Нарбута, вона вибудовувалась на найкращих зразках європейського югенстилю. І тому, що ми маємо від нього? Ми маємо від нього багато технічних прийомів, які були притаманні Нарбуту, а особливо його учням. І, на мій погляд, у Лозовського воно проявилося достатньо яскраво. І оце поєднання, яке за ці кілька років відбулося в його творчості, і навчання у Нарбута, і навчання у Бойчука, воно в його роботах, яких я дозволю собі поправити нашого модератора, не те, що небагато, їх мало залишилося. Коли я бачу роботи Лозовського, то я в них бачу передусім цю велику базу сецесійну, яка дісталася у нього від Нарбута. І оце поєднання сецесійності з бойчуківським сецесіоном, скажімо так. Тому що Бойчук, хоча ми завжди кажемо, що це візантійська традиція, візантійська школа, але Бойчук цю свою ідею візантійського мистецтва, він її де проголосив? Він її проголосив в Парижі. В 10-х роках, в час, коли це там все вже, по-перше, розквіло і вже відбулося. І ви ж розумієте, що жити в якомусь часі, в якомусь середовищі і бути від нього вільним неможливо. Тому я у Бойчука дуже багато бачу цієї сецесійності. Вона в цих плавних лініях, вона в цій витонченої ритмічності. Самі його спроби композиції, які він намагався створювати, вивчати, саме вивчення цих композицій показує, наскільки вони вже переосмислювалися під час опрацювання і Бойчуком, і його учнями. І вони створювали їх з великим таким для мене нашаруванням духа ар-нуво.
В подальшому ми ж знаємо, як розвивалося європейське мистецтво, і ар-нуво, воно в середині 20-х років перейшло в арт-деко. Так от Лозовський для мене це такий дуже цікавий приклад роботи Лозовського, особливо його книжкові обкладинки. Це приклад вже такого наближення до арт-деко. Фактично у нас в Україні практично, я не знаю, ніхто не займався, не розглядав мистецтво 20-х років як приклад арт-деко, хоча воно часто дуже замилене цим радянським пафосом і радянською атрибутикою або радянськими якимись образами. Роботи Леся Лозовського, вони, як він поєднав оці всі речі в своїй творчості при навчанні, він створював речі близькі вже до цих таких цікавих і мало для нас відомих стилістичних напрямків. І тому, мені здається, його вивчати потрібно з цієї точки зору. І таким самим мистецтво Лесі Лозовського, мистецтво українське того часу, воно стає дуже легко нам його поставити в цей рядочок європейського розвитку того часу. Finally, art expert Diana Klochko will explain why Les Lozovskyi is an extremely modern artist, despite having died 100 years ago. Що Лесь Лозовський, при всьому тому, що ми маємо цей от мінімум, так, він ніби дивиться назад, дивиться на сакральне, а насправді кидає можливість зробити, наприклад, от таку відеокомпозицію монументальну, як я тільки що бачила. Відеокомпозицію, тобто його роботи дають можливість художникам, сучасним художникам, робити велетенські оці відеопанно. Спробуйте так зробити, наприклад, таку відеокомпозицію, взявши за основу, хоча б Врубеля. Не вийде. Хоча, коли дивимося на Богородицю, ми абсолютно бачимо, що, наприклад, як він оперує з очима Богородиці, дивлячись точно на Врубеля, який вставляє око більше за фізичний об'єм. Око його демона, око його янголів, воно більше за фізичний об'єм голови. Так? І Лесь Лозовський так само, він це бачить, ніякі вчителі, ні Нарбут, ні Бойчук його цього не навчили. Він це побачив сам. Колористична енергетика, яка, я вважаю, у Лозовського, вона трошечки навіть така сюрреалістична. Так? Але оцей індіго такий, щоб уже як вдарити по очам, все. Хату як синім помалювали, щоб це вже був синій-синіший за небо. Отак і у нього. Його кольори, є оця есенція кольору. І тому він надзвичайно, мені здається, сучасний. Так? Тому що нам сьогодні і під час війни також хочеться їсти очима колір. Перш за все. Тому він ніби з війни витягнув оце бажання такого енергетичного якогось посилу. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In our pinned comment, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!